Mhuri yeZimbabwe tiripo pano pamuzinda wevanhu. Right now tine information, tine news dzasvika panews desk mhuri yeZimbabwe kubva kune vari mukati mezvinhu izvi vanoziva chinhu ichi. Handiti vari kutipa information iri kubva kumabarracks. Information iri kutaridza kuti as of today there is a document that have been submitted by military generals, military generals to their boss, General Matatu, which they call the final dosia, the final dosia. So mhuri yeZimbabwe tisati tanyatsokupinda kuti munzwisise kuti what is happening, why is this final dossier is the most important document right now rasubmitwa. Muri kuona matensions ari muZimbabwe. So this document, the reason why it's important is because riri kunzi rine mazita anosanganisira mwana wapresident Mnangagwa, Sean Mnangagwa. Right. So after President Mnangagwa publicly declared himself kuti he is a king, and so pakatanga kuuya chiwenga achiti iye pano umwe wakuti iye nguva yake yakwana wakuita hwamambo Hezekiah vemubhaibheri vekuti vakakumbira kuti no ini chete, wakazviona ari iye chete akakodzera kutonga vana veZimbabwe kana kuti vana veIsraeri panguva iyoyo. But ichifananidza nezvezvi zviri kuti Mnangagwa in other words ari kuzviona senge iye chete ndiye akakodzera kutonga vana veZimbabwe. Ende mukomana uyu haana kuzvitanga nazvo, zvakabvirira nazvo kudhara, right? So achizviona senge iye ndiye akakodzera kutonga vana veZimbabwe, ari kuda kuzviwedzera nguva. So inside the military now, mhuri yeZimbabwe, pasubmitwa a document riri kunzi the final dossier. This final dossier riri kuita ask for the reversal yema-promotions akaitwa military recently, because ari kunzi they were not done under the protocol yemilitary. I mean, hazvishamisi because sosita munzwa president Mnangagwa vachizvitipo ndi mambo. Munozva chinonzi mambo ka? Munhu ari above the law. I mean, izvi zvinhu zvatitaura izvi zvanga zvagara zviriko kubvira nakudhara until system inonzi democracy. You people have to understand some things. Kuti kwaiva nemadzimambo kubvira kudhara, and madzimambo they are above the law. And zvichira kuti they do whatever they want whenever they want to. They were important back in the days because even they were not important, but they were able to take power and control everybody like this because there was too much chaos, too much uncertainty. Countries were invading each other. They were not even countries, they were just tribes or groups just invading each other, you understand? So people would say it's better for us to have a royal family. And also kwakusina like education zvatinazvo iko zvino zvokuti mwana ari kumachonyonyoko unogona kungovhura YouTube odzidza, akangowana access to the internet unogona kudzidza agova ne-world knowledge, world information, world knowledge inogona kumubatsira to build whatever they want to build, business, company or whatever, because they have access to knowledge on their fingertips. Smartphone yakachipa zingambobvira unogona kuwana yose knowledge as long as are ambitious and mapaona. But kudhara kwakusina izvozvo. So it was important for the society, for the community, for the people to say, let's have this family specifically to produce our kings. Why? Because therefore a king can teach their son how to run the kingdom. Mitemo yemadzimambo yanga isimbori mitemo yekuti kwanzi yebatirira kuti say aiwa. But of course from time to time kwangouya vana mabhuru zvezvingouya zvibatirira vanhu. And but mitemo wanga rokuti protect the land, protect the people, make sure you equalize, especially when you judge cases, make sure you bring justice and it in the kingdom. That's how you protect the kingdom. But iko zvino izvi mhuri yeZimbabwe hakuna nyika iri kuinvada nyika. No one is above the law anymore. So since no one is above the law, that makes a president himself or herself equal with everybody, accountable just like everybody ari pabasa. You understand? Because ibasa rikungo leader, and it's like you're a CEO of our collective company inonzi Zimbabwe. Right? So this dossier mhuri yeZimbabwe, the final dossier, riri kuti varivhese ma-promotions akaitwa, because it's not it's not only about Sean Mnangagwa really. Pane ma-strategic positions akawanda. Remember pakapromotwa 9 canals. Pane ma-strategic positions akawanda. Because at this stage haisiri secret kuti pane Chiwenga faction and kune Mnangagwa faction. As a matter of fact, yatoti isusu Chiwenga faction
is just a group of people who actually don't agree with bill number 3, who don't agree with bill number 3. So since they don't agree with bill number 3, they have to unite, behind somebody who is also who is up there and who doesn't agree as well, who doesn't support bill number 3, and that is Chiwenga. That's why all these guys are rallying behind Chiwenga in the military, retired generals, comrades, war veterans, etc, and even the society in Zimbabwe, the ordinary citizens vasingasapoti bill number 3, they are all rallying behind Chiwenga, not specifically because Chiwenga is the perfect guy, Chiwenga is the greatest guy, no, but because he is one who is at the top there, who can be a leader in resisting bill number 3. At this stage, Zimbabwe, at this stage, President Mnangagwa vachine chance yekugadzirisa zvinhu. If he listens to zvinhu zvezvezvi zvitaurwa nemacitizens zvakafanana zvatiri kutaura panapa, kana kuti zvinhu zvezvichiitika even inside the military establishment or inside any other government institution, even in the courts, handiti right now tiri kuziva kuti nhasi uno tichitaura kudai so war veterans aya necourt case yatakataura iyaya yekuti Mnangagwa wakavhurigwa court case yekuti Cape 3 pacharo rakaitwa in a wrong way. Mnangagwa was never supposed to preside over the cabinet meeting yakaproducer Cape 3 because of what conflict of interest. Kuti chinhu chiri kuzama kuproducwa panapa will benefit Mnangagwa directly. So therefore, under our constitution, in the constitution yeZimbabwe right now, haibvumiri kuti, because therefore you are no longer serving the people, because you swore an oath to serve the people, not self-interest. That's what is in the constitution. So therefore, if something benefits you directly, you are not supposed to preside over the meetings that produce it. Ndo war veterans avatakudza ana lawyer wavo Love More Madoko. Muri kuziva kuti vari mukoti, vanga vari mukoti nhasi, tichange tichikupai ma-updates. Koti yacho yarambidzwa ma-journalists na new judge akapoindwa manje. Ndo paunotanga kuona kuti zvisi zviri kuitika izvi. But anyway, toziva kuti pamutemo anobvumigwa kudi to deny the public, to deny the media. But ndijaji akapoindwa manje ndi Elizabeth akapoindwa 5 days ago, right? Now she's judging a case, a constitutional case yakafana a big one, and my results are almost predictable. Mnangagwa will win, but if that happens, that means also the courts, in front of the opposers, they are captured. But Love More Madoko akataura kuti actually it's almost impossible kuti court iti Mnangagwa ari right, because it's so plain clear in the constitution kuti the incumbent cannot benefit from any term extension or any third term benefit. So unless if they go through a referendum and the referendum says yes. So referendum is something that Love More Madoko is saying tichatochiwana muRezimbabwe, tichatoenda kureferendum. But anyway, stay here, stay tuned. Thank you for watching. Peace.